वेलकम टू साउथ एशियन टुडे। आई एम योर होस्ट युद्धवीर जसवाल। साउथ एशियन टुडे देख रहे सारे दर्शकों का युद्धवीर जसवाल वालों स्वागत है। देयर वाज अ रीसेंट हिस्टोरिक वोट एज फार एज द ब्रैम्पटन सिटी हॉल इज कंसर्नड। आई नो द वेन्यू वाज सर्टनली शिफ्टेड टू द रोज थिएटर, बट सर्टनली यू नो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एज फार एज LRT इज कंसर्नड। और LRT ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ LRT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LRT ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੁਜੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਜੀ 7-4 ਤੋਂ वैसे बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7-4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ 6-5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ LRT ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਦ ਵੇ ਅਪ ਟਿਲ ਸਟੀਲਸ ਤੱਕ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੀਲਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ LRT ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ क्या सिटी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ क्या ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਆਨਸਰ ਟੂਡੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬੋਥ ਆਫ them were there at the Rose Theatre while all these things, all these developments were happening। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮਨਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। Thank you very much, Yudhvir, for inviting me. It's always a pleasure. You're very welcome. And we also want to invite Paul from Brampton Focus. Paul, welcome to the show. Thank you for having us both. You're very welcome. And I'll start with you, Paul. I know you were there at the Rose Theatre and you were following this developing story. It's still a developing story, you know, in our media terms, you know, because there are still, I'm listening that people are saying we might reopen it again. But anyways, overall, whatever has happened until now, what is your viewpoint? Well, you know, we had a more than 4-hour marathon of Brampton residents who came to the Rose Theatre to delegate either on behalf or in favor of the LRT plan or against it. Approximately 70% of the delegates were in favor and the remainder were against it for a variety of reasons. You know, at the end of the day, there were two motions that were voted on by members of council. The most important motion, which was to bring the LRT into the heart of downtown Brampton, that is to say to the GO station, failed by a vote of 6-5. And so, you know, for advocates who were in favor of bringing the LRT to Brampton, it was a difficult loss, to be sure. What is your viewpoint? My viewpoint for many years has been this, and that is that downtown Brampton and Brampton as a whole needs to be an important partner to our neighbors in the Greater Toronto Hamilton area. The LRT was a studied and researched plan. Everything was ready to go, and it would have connected the Brampton GO station to the heart of Mississauga and onward to Port Credit. The region of Peel is one of the most populous regions in all of Canada. We have 1.4 million residents and growing fast. Brampton is slated to have 900,000 residents by the year 2030. And it's my personal opinion that a vote for not bringing the LRT into the heart of Brampton is a miss for us, because we turned away approximately $200 million investment. And, you know, while council now will be looking at next steps, it may be very difficult for us to make another proposal that would see 100% support by the province, you understand. And so, you know, I believe it was a loss for the citizens of the city. You believe it's a loss, it's a miss, that's what Paul is saying. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਨਨ ਜੀ, ਇਹ loss ਹੈਗਾ? बिल्कुल युद्धवीर जी, मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट भी यही है कि इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रैम्पटन, स्पैशली लुकिंग एट द फैक्ट कि आ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ 7 ਇਅਰਸ ਇਨ ਦ ਮੇਕਿੰਗ। 2008 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਸਟੱਡੀਡ, planned and funded project by the province of Ontario। $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ impacted everybody surrounding and living in Greater Toronto Hamilton area, क्योंकि both these cities they are going to be the focal point of the growth
moving ahead. Economic engine है साडे Greater Toronto Hamilton area ਦਾ. After Toronto, it is Mississauga and then it is Brampton. So looking at एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए. ब्रेक तो बाद में सीधा वापस आ रहे हैं. हजे भी बहुत सारे सवाल ने. One of the major key questions is कि why did they say no? If anybody said no, why did they say no? And if anybody said yes for this, why were they in the favor? We'll ask Paul. ਅਸੀਂ मनन जी ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ. ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੁਡੇ. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੁਡੇ. ਆਮ ਹੋਸਟ ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ LRT ਦੀ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LRT ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਸੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ. ਬਟ ਵਾਈ ਡਿਡ ਇਟ ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਦੇਅਰ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Paul, so why do you think, because this is a question going around right now, so we will discuss with Manan ji that why people were in favor, but let's start with this, that why was it stopped at Steeles? Why did people vote against it? Well, the idea behind stopping it at Steeles was to provide a northern end point to the LRT. This was part of the second motion that council passed at the very end of the meeting. It had to be approved because if Brampton City Council did not approve ending at Steeles, that would have put Metrolinx in a position where they would have to put an endpoint somewhere at the border between Mississauga and Brampton. Okay. So the one good news portion of this story is that at least the LRT does enter Brampton, and it will end at Shoppers World. And some of the councillors are now obviously going to be working, I'm sure, very hard to find a way to come up with a made in Brampton plan that will allow the LRT to then connect in the future to other points throughout the city. For the councillors who were against bringing it to the heart of the city, it's important to recognize what their viewpoint was. Their viewpoint is that Queen Street is the main artery of the city. It runs east and west, and that is where all of the intensification that they foresee is planned. And so if they do end up going with a Queen Street LRT in the future, which in my opinion is inevitable, it will be interesting for us to see how a Queen Street LRT plan will mix up and work together with the LRT, which is now approved up to Shoppers World. So we're going to be looking very closely to see what members of council come up with. In my delegation, certainly on Tuesday nights, I put forward the question, what is your plan to make transit in Brampton work for the people that will be living there 15, 20, 30, 40 years from now. Right. Manan ji, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤੜਕੇ 2:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ. 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 6-5 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ LRT ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ. ਜਿਹੜੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ, ਓਕੇ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੇਲ ਮਾਈਲਸ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੈਟ ਫੋਟੀਨੀ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡੇਰੋਸ. ਸੋ ਆਪ 5 ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਆ ਜਿਹੜਾ LRT ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਫੰਡਡ ਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੀਲਸ ਤੱਕ ਹੀ LRT ਰੁਕ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਡ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ 6 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੇਨ ਮੂਰ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਿਬਸਨ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਗ ਵਿਲਨਸ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਈਕ ਪਲੇਸ਼ੀ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੌਨ ਸਪਰੋਵੇਰੀ ਔਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮਨ. ਸੋ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ. ਸੋ ਦ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟ ਵਾਸ 6-5 ਵਿਚ ਵਾਸ ਅਗੇਂਸਟ HM LRT. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਉਧਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਜਿਸਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ 2 ਮੋਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡੇਰੋਸ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ
ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ LRT ਦਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਕੁਡ ਟੇਕ ਅ ਲੂਪ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਰਜ ਸਟਰੀਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 5 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਔਰ 4 ਤੋਂ ਜੈਫ ਬੂਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ LRT ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਸਟੀਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਫੈਟੀਗ ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੌਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ HMLRT still coming through surface route to downtown Brampton. So ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ no doubt 1:30 ਵਜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਈ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਫੈਟੀਗ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਲਿਟਲ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਹਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਰ ਸਟੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, क्या वो वोट रिवर्स हो सकती है? बिकॉज दैट्स व्हाट द मेयर इज आस्किंग, शी वांट्स हर वोट टू बी रिवर्स्ड, लेकिन क्या वो वोट रिवर्स हो सकती है, नहीं हो सकती? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੁਡੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੁਡੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ LRT ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LRT ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਰ ਅਰਾਊਂਡ 26 ਸਟਾਪਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ 26 ਸਟਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਹੋਏਗਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇयर इज नॉट एनी चेंज एज फार एज द मिसिसागा ਪਲਾਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ontario ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲਸ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਿਲ ਸਟੀਲਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਸੇਮ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੀਲਸ ਸ਼ਾਪਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸਟਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ। क्या वो पास होएगा नहीं होएगा? इस तो अलावा और भी काफ़ी सारे सवाल ने। Paul, I want to ask you one important question which everybody is asking now. Before the meeting that happened on that day on Rose Theatre, you know, there was one plan, you know, there wasn't any loop as far as my understanding goes. Yes. There wasn't any discussion of the loop, you know, correct me if I'm wrong. But then on that particular day, what happened is that there was a plan presented with the loop. Now there is a question is that if you could study with the loop or stuff like that, then why you cannot study the alternate routes? I'll start with you and I'll ask Manan ji also same question. I want both of you. Yes, that's a very, very important question. I sat in on many of the facilitator meetings that they held at a cost of over $70,000, I might add, to work together to try to find a consensus between the different members of council. The Hurontario Main LRT, the TPAP approved route was straight up and down Main Street to the go. And there were, for a very long time, there were 9 alternative plans that members of council had asked staff to study and consider. And each plan, aside from the main routes, which would be straight up and down Steeles, had drawbacks. Either it would lengthen the travel time, or they were technically difficult to impossible. For example, one of the plans wanted the train to go up the creek to the hospital, and the Toronto Region Conservation Authority is not going to allow a train to be installed on a floodplain and a floodway. But there was one plan that was in the original study. It actually was the original idea for the LRT, which would have a train basically forming a small loop around the downtown core through George Street. And this was in the original plan, and then for some reason Metrolinx decided to remove that plan and just go straight up and down Main Street. And so during the facilitation meetings, a diagram was presented to council which showed that George Street loop as a possible alternative if they reversed the direction of the train. So the idea was to go straight up Main Street, loop around the go, and come south down George and return down to Main Street. And there were 2 or 3 members of council who were no voters on Tuesday night's vote, who expressed an interest in that alternative. And keep in mind that the George Street loop is inside the zone of study of the original of the TPAP study. So therefore, the environmental study is already done. It's a modification, to be sure.
and it had an associated extra cost. That's important to note. The extra cost to the Brampton taxpayers for the George Street Loop would be $48 million. And so during the facilitation process, it seemed that members of council... sorry to interrupt you if I may ask one more question. Yeah. I've understood this whole thing, but was there how much time would that take? There were some people saying that just to study that loop. Now I know that it would cost at an extra $48 million. But how much time would have that taken? Was there any idea of that or not? No, I think there wouldn't be any additional time. They okay. They would basically sketch out and get their engineers to work on it, and it would be implemented along with the construction of the remainder of the routes. Okay, sorry, carry on. Yeah, and so, Councillor Medeiros put forward the motion to adopt that as the compromise position, the made in Brampton solution. And then another councillor, Councillor Paleshi, as I recall, he suggested that if they were open to that small little modification, why are they not open to a major change? That's the main question. That's what everyone is asking now. Right. And so, to observers in the room, they saw this as another way of them basically refusing the LRT to come into Brampton. Others saw it as him fighting to get more for the city. And so that's where we are today. That's what we are today. ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੁਡੇ ਔਰ LRT ਦੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ $1,600 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੁਡੇ। ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ LRT ਦਾ। LRT ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। $16 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥਲੀਨ ਵੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ LRT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਰਾਊਂਡ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਰੂਟ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਲੂਪ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਪੌਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। $48 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਸੀਗੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਨੀਡਡ। ਉਹ ਵਿਦਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਨਨ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੂਪ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ। I was there, I watched you were there, you watched the whole thing. I'll come back on that. ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ LRT ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟੂ ਸਪੋਰਟ LRT in that particular stretch of main street। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। LRT ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਸਟਿਲ ਰਿਮੇਨ। ਨੋ ਡਾਊਟ it was a last minute compromise formula, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ this loop was already there in initial planning। ਮੈਂ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ I used to attend those public information sessions। ਉੱਥੇ already ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। and then Metrolinx in cooperation with City of Brampton and City of Mississauga in support of public input they decided कि नहीं HM LRT ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, loop ਨੂੰ we can take it off। so definitely there are both sides claiming their own reasons to say no and yes, but I must say that this is a missed opportunity for Brampton. We missed a golden chance to get connected with rest of the Greater Toronto Hamilton area। I think one thing which all of us will agree ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ council ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। They should have got together and then worked. You were there in that as a facilitator in that meeting. I was watching. You were watching as an observer. Yes. So while you were watching, what did you observe? Why couldn't they reach at a consensus? Well, to be honest with you, they were always discussing the pros and cons of the plan. You had the yes councillors looking to work with the no councillors to find a compromise, and as I mentioned before the break, it seemed like the George Street
was going to be a viable alternative. This is a very minor modification to the overall plan. It would have cost an extra $48 million, and some of the yes councillors were looking to Metrolinx and asking them, would they absorb the cost as part of the $1.6 billion? Now, Metrolinx wouldn't commit to that. They always stuck to the main route. So was this the only issue? Was this the only issue, that $48 million, who would absorb that cost, or you were at the meeting, was there any other issue also? For the no councillors, the big issue with them has always been that the ridership numbers, while it is expected that the Huron-Ontario Main LRT will transport over 35 million people a year along the entire route, the most northern portion of the route had lower ridership numbers, which I suppose by definition don't meet the requirements of having an LRT. So they use that, in my opinion, as a reason, or some would say an excuse, to say that we didn't need the LRT through the downtown and that it wasn't the best plan. But I think that's a very important point that you're highlighting, because because if you don't have enough ridership, and they have all the more reason to stop it. Yeah. Yes. I'll come back to you. Yeah, lekin we must remember this thing ki jada LRT downtown Brampton tak aani si, it was not going to end there. In the next phase of life, it would have gone up till north, touching Caledon, Mayfield tak. So the ridership numbers would have. So ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. The ridership numbers would have definitely gone up, because there is a lot of population living north of Queen Street up till Mayfield Road. So we should look at the larger picture. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਲੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਟੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ridership ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, which was already in the planning stage, you have killed that possibility also. Right now even Caledon has missed the bus because LRT is not even coming this route. Caledon ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ growth ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ next phase is happening in Caledon only. ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਨਾਓ. ਸੋ ਮੰਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ. ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ.